Слова Господа Кришны: «Я положу начало религии этого века, нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь 4 расами любовного преданного служения». Apani karimu bhakta bhava angikare, apani atari bhakti shikaimu sabare. I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. «Я приду в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданных, своим примером учить всех преданному служению». Purport: when one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not aspire even for Shashti, Sarupya, Samipya, or Salokya, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. Комментарий. Общение с чистым преданным настолько возвышает человека, что он перестает стремиться к освобождению, будь то саджти, сарупья, самипья или салокья. Оно не привлекает его, поскольку такое счастье представляется ему чем-то вроде чувственного удовольствия. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Чистые преданные никогда не просят Господа о собственном благе. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by transcendental loving service. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются, ибо желают только одного – радовать Верховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением. No one but the Lord himself can teach this highest form of devotional service. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. Поэтому, когда он пришел в Кали-югу, как воплощение, проповедующее пение мантры Харе Кришна, метод, с помощью которого поклоняются Господу в эту эпоху, он также открыл людям путь преданного служения на уровне трансцендентной спонтанной любви. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. Господь пришел в облике преданного, как Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах духовной жизни. You can see here, Prabhupada says that Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age. Здесь Means that Harinam Sankirtan is the Yuga Dharma of every Kali Yuga, and there's an incarnation of the Lord who appears to teach Harinam Sankirtan in every Kali Yuga. Not Lord Chaitanya, but there's an incarnation who comes. Здесь есть такой момент в комментарии, который в русском переводе, к сожалению, потерялся. У нас написано: поэтому, когда он пришел в Кали-югу как воплощение, проповедующее пение мантры Харе Кришна, а на самом деле там говорится, что когда он пришел в Кали-югу вместо воплощения, проповедующего пение мантры Харе Кришна, это указывает на то, что в каждую Кали-югу приходит воплощение Господа, который проповедует Хринама Санкиртану, но это не Господь Чайтанья, а именно в эту Кали-югу вместо этого воплощения пришел Господь Чайтанья. Okay, so elsewhere I read it that expressed that the regular incarnation for Kali Yuga merges into Lord Chaitanya. Lord Chaitanya performs that function, but he does much more than that. В другом месте написано, что воплощение такое регулярное для Кали-юги, когда приходит Господь Чайтанья, оно входит в Господа Чайтанью, и Господь Чайтанья выполняет и то, что эта юга Аватара должна делать, но и многое другое в дополнение к этому. Okay, so moving on. Apane na koile dharma shikana na jai eta siddhanta gita bhagavati gai. Unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others.
This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and the Bhagavatam. Тот, кто сам не служит Господу, не может научить этому других. Такова истина, провозглашенная в Бхагаватам и в Гите. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutanam dharmasya tadatmanam shijami aham. Whenever and wherever there's a decline in religious practice of descent of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Kritranaya sadhunam vinasaya taduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreant, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Purport text 22 and 23 were spoken by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, chapter 4, text 7 and 8. Комментарий этот и предыдущий стих произнес Господь Кришна в Бхагавад-гите, 4 глава, 7-8 тексты. Text 24 and 25, which follow, are also from the Bhagavad Gita, chapter 3, text 24 and text 21. Следующие два стиха взяты оттуда же, глава 3 и тексты 24 и 21. Utsideyurime loka nakuyam karma ched aham sankarasya chakarta syam upahanyam ima praja. If I did not show the proper principles of religion, all these worlds would fall into ruin. I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. Если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежелательного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. Yad yada charati shreshtas tad tadevitaro janaha sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Whatever actions a great man performs, common people follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы не устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Yuga dharma pravartan hoy angsa hoite amavina anye nare braja prema dite. My plenary portions can establish the principles of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. Каждую эпоху мои полные экспансии устанавливают законы религии. Однако даровать любовное служение, настроение обитателей Враджа способен только я сам. So Krishna, here we see he's making the distinction then between the functions of the regular Yuga avatar and Kali Yuga. That's a plenary portion, is expansion, which has appeared through Kshirodakshai Vishnu. Здесь мы видим, что Кришна проводит различия между ним самим и его полными экспансиями, то есть аватарами, которые предназначены для Кали-юги, они приходят сюда через Кширодакшай Вишну. So they can, those kind of regular Yuga avatars can teach the Yuga Dharma. They're empowered to teach the Yuga Dharma in their particular Yuga. Эти регулярно приходящие юга-аватары проповедуют юга-дхарму или религию, предназначенную для конкретной юги. But in addition to the regular function of the Yuga avatar, Krishna wants to teach, wants to bestow the prema, Krishna prema, which is
experienced by the residents of Braja. Однако Кришна хочет, в дополнение к тому, что обычно проповедует юга Аватара, дать еще преданное служение, даровать преданное служение в настроении обитателей Браджа. Shantvavatara Bahava Pankajanabhasya Sarvato Bhadra Krishna Danyat Kova Latas Vapi Prema Dubhavati. There may be many all-auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Sri Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? Есть много всеблагих воплощений личности Бога, но кто, кроме Господа Шри Кришны, может одарить преданные души любовью к Богу? Purport: this quotation from the writings of Bilvamangala Thakur is found in the Lagu Bhagavatamrita 1.5.37. Комментарий. Это цитата из произведения Билва Мангалы Такура, которая приводится и в Лагу Бхагаватамрите 1.5.37. As we mentioned, Lagu Bhagavatamrita is written by Srila Rupa Goswami. Как я вначале сегодня уже отметил, Лагу Бхагаватамрит – это произведение Шрилы Рупы Госвами. Tahate apana bhaktagan kori shange pritiviti avatari karimunanarange. Therefore, in the company of my devotees, I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. Поэтому я приду на землю вместе с моими преданными и явлю миру множество ярких игр. Eta bhavi kali kali pratam sanjai avatirna hoila krishnapani nadiyai. Thinking thus, the personality of Godhead, Sri Krishna himself, descended at Nadia early in the age of Kali. Шри Кришна, сам Верховный Господь, рассудил так, и на заре эпохи Кали не шел в Надию. Purport: the Pratam Sandhya is the beginning of the age. Комментарий. Пратама Сандхья – это начало эпохи. According to astronomical calculation, the age is divided into 12 parts. Согласно астрономическим расчетам, каждая эпоха делится на 12 периодов. The first of these 12 divisions is known as the Pratam Sandhya. И первый из них называется Пратам Сандхья. The Pratam Sandhya and Sesha Sandhya, the last division of the preceding age, form the junction of the two ages. Пратама Сандхья и Шеша Сандхья, последний период предыдущей эпохи, образуют стык двух эпох. According to the Surya Siddhanta, the Pratam Sandhya of Kali Yuga lasts 36,000 solar years. Как объясняется в Сурья Сиддханте, Пратам Сандхья Кали-юги длится 36 тысяч солнечных лет. Lord Chaitanya appeared in the Pratam Sandhya after 4,586 solar years of Kali Yuga had passed. Господь Чайтанья явился в Пратам Сандхью через 4586 солнечных лет после начала Кали-юги. Chaitanya Singher Navadipi Avatar, Singha Griva, Singha Virya, Singher Hunkar. Thus the lion-like Lord Chaitanya appeared in Navadvip. He has the shoulders of a lion, the powers of a lion, and the loud voice of a lion. Господь Чайтанья явился в Навадвипе и во всем походил на льва. У него были львиные плечи, львиная сила и громкий, как у льва, голос. Say Singha Vasuk Jiva Ridoya Kandare Kalmasha Dviradanashi Yahankar Hunkare. May that lion be seated in the core of the heart of every living being. Thus, with his resounding roar, may he drive away one's elephantine vices. Да войдет этот лев в самое сердце каждого живого существа и своим грозным ревом разгонит пороки, подобные слонам. Pratam Lilai Tana Vishvambaranam Bhakti Rase Barila Dharila Bhutagram
In his early pastimes, he's known as Vishvambar because he floods the world with the nectar of devotion and thus saves the living beings. В своих ранних играх он известен под именем Вишвамбара, ибо спасает всех живущих, наводняя мир нектаром преданности. Dubrin Datura Arta Poshana Dharana Kushila Darila Prema Dia Tribhuvana. The verbal root Dubrin, which is the root of the word Vishvampara, indicates nourishing and maintaining. He, Lord Chaitanya, nourishes and maintains the three worlds by distributing love of God. Глагольный корень «дубрин» в имени Вишвамбара означает «кормить» и «заботиться». Господь Чайтаньи питает и хранит все три мира, каждому даруя любовь к Богу. Seshalila Dharinam Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Janaye Sab Vishvakoila Danya. In his later pastimes, he's known as Lord Shri Krishna Chaitanya. He blesses the whole world by teaching about the name and fame of Lord Shri Krishna. В зрелые годы Господь носит имя Шри Кришны Чайтаньи. Он благословляет мир, раскрывая людям учение об имени и славе Господа Шри Кришны. Purport: Lord Chaitanya remained a householder only until his 24th year had passed. Комментарий. Господь Чайтанья жил семейной жизнью только до 24 лет. Then he entered the renounced order and remained manifest in this material world until his 48th year. После этого он отрекся от мира и пробыл в материальном мире до 48 лет. Therefore his Seshalila, or the final portion of his activities, lasted 24 years. Так что заключительный период его жизни, Шешалила, тоже длился 24 года. Some so-called Vaishnavas say that the renounced order of life was not accepted in the Vaishnav Sampradaya or disciplic succession until Lord Chaitanya. Некоторые так называемые вайшнавы утверждают, что до Господа Чайтаньи, в вайшнавской сампрадае, преемственности духовных учителей, традиция отречения от мира не существовала. This is not a very intelligent proposition. Такое заявление безосновательно. Sri Chaitanya Mahaprabhu took the sannyas order from Shripad Keshava Bharati, who belonged to the Sankara sect, which approves of only 10 names for sannyasis. Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясы от Шрипады Кешавы Бхарати и школы Шанкары, в которой было известно только 10 имен для саньяси. Long before the advent of Sripad Shankaracharya, however, the sannyas order existed in the Vaishnava line of Vishnu Swami. Вайшнавы же принимали саньясу задолго до Шрипада Шанкарачарьи, со времен Вишну Свами. In the Vishnu Swami Vaishnava Sampradaya, there are 10 different kinds of sannyas names and 108 different names for sannyasis who accept the Tri Danda, the triple staff of sannyas. В Сампрадае Вишну Свами для саньяси существует тоже 10 имен, но кроме этого есть и 108 имен для тех, кто носит тройной посох Триданду. This is approved by the Vedic rules. Все это соответствует ведическим предписаниям. Therefore, Vaishnav sannyas was existent even before the appearance of Sankaracharya, although those who know nothing about Vaishnav sannyas unnecessarily declare that there is no sannyas in the Vaishnav Sampradaya. Таким образом, в вайшнавской сампрадае принимали саньясу и до Шанкарачарьи, поэтому те, кто заявляет обратное, просто не знакомы с историей вайшнавизма. During the time of Lord Chaitanya, the influence of Sankaracharya in society was very strong. People thought that one could accept sannyas only in the disciplic succession of Sankaracharya. Во времена Господа Чайтаньи школа Шанкарачарьи имела большое влияние в обществе. Считалось, что саньясу следует принимать только в этой школе. Lord Chaitanya could have performed his missionary activities as a householder, but he found householder life an obstruction to his mission. Господь Чайтанья мог проповедовать и оставаясь семьянином, но он посчитал, что этот образ жизни препятствует исполнению его миссии, потому решил принять саньясу.
Therefore, he decided to accept the renounced order of sannyas. Yes, I've said that. Okay, since his acceptance of sannyas was also designed to attract public attention, Lord Chaitanya, not wishing to disturb the social convention, took the renounced order of life from a sannyasi in the disciplic succession of Sankaracharya, although sannyas was also sanctioned in the Vaishnava Sampradaya. Шри Чайтанья хотел привлечь к себе внимание людей, и хотя писаниями было дозволено принимать саньясу в вайшнавской сампрадае, он, чтобы не нарушать обычаев, принял ее в школе Шанкарачарьи. In the Sankara Sampradaya, there are 10 different names awarded to sannyasis: 1 Tirtha, 2 Ashram, 3 Ban, 4 Aranya, 5 Giri, 6 Parvat, 7 Sagar, 8 Saraswati, 9 Bharati, and 10 Puri. В сампрадае Шанкары, получившим саньясу, дают одно из 10 имен: Тиртха, Ашрама, Вана, Аранья, Гири, Парвата, Сагара, Сарасвати, Бхарати и Пури. Before one enters sannyas, he has one of the various names for a brahmachari, the assistant to a sannyasi. До принятия саньясы человек носит одно из имен, которое дают брахмачари, помощнику саньяси. Sannyasis with the titles Tirtha and Ashram generally stay at Dwarka, and their brahmachari name is Sarup. Саньяси с титулами Тиртха или Ашрама обычно живут в Двараке. Их брахмачари носят имя Сварупа.